Hello everyone. Today, of course, I am going to teach you some other way of making questions. ප්‍රශ්න හදන වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් she has to come කලින් වීඩියෝස් වල අපි කළේ she has to come, has she to come, they have to come, have they to come. දැන් මේ has කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ අපිට තියෙනවා මේ verb එකේ does එක ගන්න පුළුවන්. have එකේ do එක ගන්න පුළුවන්. හරි සරලයි. එහෙමත් අපි අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් then she has to pay කියන්නකො සරලව she has to pay. ඔබ ඉගෙන ගන්නනේ එතකොට she has to pay it today. එයාට ඒක අද ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. එතකොට has she to pay නේ ඔබට ඉගෙනගන්නේ has she to pay. අද අහන්න පුළුවන් ඔක has එකකින් අපි does එක ගන්නවා. does කියන වචනේ D O E S does. ඒක it should be pronounced as does. එතකොට at does she have to pay today? Does she have to go to class today? Does your mother have to cook today? හරි ඒ විදිහට does එක දාලා has වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි has එකෙන් does ගත්තම immediately you have to change it to plural verbs. ඒකතර have වෙනවා. Does she has to වෙන්න බෑ. Does she have to? මොකද has එකෙන් අපි does ගත්තාම බහුවචන ක්‍රියාපදයක් හැදෙ වෙනවා have වෙනවා. දැන් කියමුකෝ ඇයට අද පාන්දර නැගිටින්න වෙලා නැද්ද? නැත්නම් ඇයට හෙට පාන්දර නැගිටින්න වෙලා නැද්ද? ඒතකොට නැද්ද නෙමෙයි නැගිටින්න වෙලා තියනවාද? ඒතකොට does she have to? කොහොමද අපි කියන්නේ? Does she have to get up early in the morning tomorrow? නැත්නම් does she have to get up early morning tomorrow? You understand? That's how you're going to do it. ඒතකොට does she have to? මේක practice කරන්න. Does she have to? ඒතකොට අපි බහුවචන එනවා නම් they have to, you have to. ඒතකොට have එකේ තියෙන්නේ do කියන වචනය ක්‍රියාපදය. එහෙනම් do you have to? Do you have to attend the class today? අද ඔයාලට පන්තියට වෙලා තියෙනවද? Do they have to work here today? ඔවුන්ට අද මෙහි වැඩ කරන්න වෙලා තියෙනවද? අපිට අද ටවුමට යන්න වෙලා තියෙනවද? Do we have to go to town? That's very simple. Do we have to go to town? Do we have to go to town? වාට මොන හරි ඒ වෙනුවෙන් කරන්න වෙලා තියෙනවද? Do you have to do something for that? Do you කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් spoken English is better to pronounce do you have to. Do you have to do something for them? Yes, I have to do something for them. නැත්නම් I do have to do something for them. ඔන්න විදිහට does එක මුලට ගන්න. එතකොට does she have to? ඇයට අද හවස ටවුමට යන්න වෙලා තියෙනවද මොනවා හරි මාළු මිස් මොනවා හරි ටිකක් ගන්නට? එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? Does she have to go to town to buy some fish or some kind of vegetables? Does she have to? Do they have to? ඔවුන්ට අද උන්ට වැඩට එන්න වෙලා තියෙනවද? අද වැඩට එන්න දවසක්ද? Is it a day that they have to come to work today? Yeah. Do they have to come to work today? Do they have to come to work today? උන්ට අද වැඩට එන්න වෙලා තියෙනවද? Yeah, හරිම සරලයි. Do they have to come to? Does she have to come to? දැන් මේක ඊටාම සරල ඔබ මහන්සි වෙන්න මේක තමන්ට no one is there to make you understand this and convince this. ඔබ තමන්ම උත්සාහ කරන්න ඕන. ඒක තමයි මේකේ ඔබට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තේරෙනවද? හරි සරලයි. ලොකුවට වේදම් කරන් පන්තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකනේ මේ චුත් විතරයි තියෙන්නේ. යමක් කරන්න වෙලා තියෙනවා. ගමන් කරන්න වෙලා නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න වෙලා නැද්ද? ඔච්චරයි. Because I have put in for the last 38 years of experience teaching English. I can help you in a very nutshell, in a very short way, to go to the correct way that you have to speak without going beating about the bush. Very simple. That's very simple. ඒතර ඔන්න විදියට භාවිතා කරන්න. හරි? Right. Okay. And that's no problems about you. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක බොට ගැටලුවක් නෑ. හරි ලේසියිනේ දැන්. ඒතර does she have to? දැන් අපි කියමුකේ නැති අර්ථයෙන් කියනවනම් she doesn't have to.
ඇයට ගෙවන්න වෙලා නෑනේ අද. She doesn't have to pay. ඔබට අද වැඩට යන්න වෙලා නෑනේ. You don't have to go to work today. I don't have to make a decision. මට තීරණයක් ගන්න වෙලා නෑ. ඒක වුන් ගන්නේ. ඒතර she doesn't have to, we don't have to. She does not have to, they do not have to. ඒක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. She does not have to come in අනිවාර්යෙන්ම එන්න වෙලා නැහැ. ඒක අනිවාර්ය ප්‍රකාශයක් කරන්න emphasize. ඒක emphatic. අනිවාර්ය අවධාරණය කරන්න. She does not, she doesn't එක she does not එක similar නෙමෙයි. She does not have to go to work today meaning ඇයට අද අනිවාර්යෙන්ම යන්න වෙලා නැහැ. She does not have. Okay, now you have to practice this way. She does not have to go to do this. You don't have to worry about anything. What ප්‍රශ්නයක් නෑ. කිසිම දෙයකට worry වෙන්න එපා. Right? You don't have to pay any extra amount of money for that. what එච්චර ලොකු මුදලක් ගෙවන්න වෙලා නෑ. You don't have to worry about anything. You can just go yourself. Right? at හැමදාම එන්න වෙලා නෑනේ. She doesn't have to come every day. එතකොට දැන් ඔකේ නැද්ද කියන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් doesn't she have to? ඇයට අද පන්ති යන්න වෙලා නැද්ද? Doesn't she have to go to class? That means hasn't she to go to class? කියන එකම තමයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Doesn't she have to go to class? What are the ඔව් හම්බෙන්න වෙලා නෑ නේද? අද නෙමෙයිනේ දවස නේද? Don't you have to meet him today? No, 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 no. I don't have to meet him today. No, no, I don't have to meet. I have to meet him on Monday. Every Monday I meet him. I don't have to meet him today. Don't you have to do something for them? What ඔවුන්ගේ මොනවත් කරන්න වෙලා නැද්ද? No, I don't have to do anything for them. There are lots of people who want to do something for them. No, I don't have to do anything. I don't have to. Waste time. මට කාලේ කරන්න වෙලාවක් නැහැ. I don't have to do anything. ඒතර I don't have, don't you have to. Doesn't she have to. චුටක් මහන්සියෙන් පාඩම් කරගන්න. අපි කියනවා උත්හාන වීරිය perseverance එක තියෙන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි කොටලා පොවන්න බෑනේ. කොටලා පොවන්න බෑ. The best thing is that you have to understand yourselves where you are with your knowledge of English. Then you can just increase it as such. No one is there to help you. You are the one and only Xavier. ඔයා තමයි ඔබේ ගැලුම් කරුව. ඒකෙන්ද practice කරන්න. හරි. I'll help you by getting some other videos of course. Right? Okay. Have a nice day. Bye.